Okay. Very good evening to our dear students, and we have with us our resource person for the day, Miss SANCHITA MUKHERJEE, who is faculty of the Department of Communicative English, Bashanti Devi College, Kolkata. Thank you, SANCHITA, for joining us again. We are really glad to have you back with us to share your insights on ELT. SANCHITA is pursuing her doctoral research from University of Lucknow, and she has been very interested in the field of ELT. She has previously delivered some lectures for our students, semester 6. That is, আজকে তোমরা যারা আছো তোমাদের সিনিয়র ব্যাচদের জন্য, and this time we are again having her back with us. And we are really thankful that you are doing this for our students. So we are going to hand over you the platform, and I will be sharing the slides. And one just small request on behalf of our students, as I told you earlier, though this is ELT, ironically, if this is going to be a little bit ironical that I will be asking you to go a bit bilingual, because this is ELT. But I'll leave it to you, but maybe some key points it would be really helpful for them যদি সেগুলোকে bilingually খানিকটা বলে দেওয়া হয়. So over to you. Thank you so much. And okay, so first of all, আগের বারের experience আমার ভীষণ ভালো ছিল, and I'm quite accustomed with the kind of everything that I had last time experience. তো মোটামুটি আমিও মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড যে ELT হলেও এটা আমরা ভালোভাবে শিখবো, শেখাটা মানে কম্প্রিহেনশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ। ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েই কথা বলবো, ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমেই হবে, বাট দ্য থিং ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং এ সামওয়্যার কম্প্রিহেনশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, মানে বোঝাটা বেশি দরকার। তো সেটা ডেফিনেটলি ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট দিস হ্যাজ টু বি আ বিট অফ বাইলিঙ্গুয়াল, ডেফিনেটলি। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আজকের টাইটেল অফ টুডেজ টক, মেথডস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। আজকে আমরা প্রাইমারিলি কমপ্লিটলি উই উড বি ফোকাসিং অন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। কালকের যেটা হবে সেটা হবে লিটারেচার টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। ফর ইউ ইট উড বি লার্নিং অ্যাট দিস স্টেজ। তোমরা এখন ব্যাচেলার্স করছো, so you would be learning how to deal with how to learn a language. Basically for us the second language, English is the second language for all of us now. এটার সাথে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরিজও রয়েছে, so we have to keep in mind both. কালকের যেটা হবে সেখানে অন্য অন্য মেথডস আমরা দেখব ফর লিটারেচার লার্নিং। আর ইন ফিউচার যখন তোমরা এতে টিচিং এ যদি যাও তাহলে দিস উইল ইমেন্সলি হেল্প ইউ। ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এও হেল্প হবে। লাইক প্রেজেন্টলি আই এম ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, সো our primary focus is language teaching. Basically language teaching, there are several different parts as well. অনেক রকমের জিনিস দিয়ে আর কি তৈরি সিলেবাসটা। বেসিকলি কমিউনিকেটিভ মেথড ইজ এনগেজড, আর লিটারেচার তোমাদের ফোকাস এরিয়া। সো কালকের লেকচারে তোমরা লিটারেচার টিচিংটা অ্যান্ড লার্নিংটার মেথডস গুলো দেখতে পাবে। সো টুডে উই উড বি ফোকাসিং অন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং মেথডস। Okay, Devaditya, the first, the next slide. Sure. Okay, so the first slide says that the first method we would be talking about is grammar translation method. Acha, grammar translation method is it's the classical method. If you look at your syllabus, তোমরা যদি সিলেবাসের দিকে তাকাও তাহলে তোমাদের সিলেবাসে খুব ভালো করে স্ট্রাকচার করা রয়েছে দ্য জার্নি অফ দ্য রিসার্চ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং মেথডোলজি। যখন রিসার্চ গুলো হচ্ছে, ভাবা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শিখবো, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাকসেসফুলি শিখতে আমাদের কতদিন টাইম লাগছে, যেহেতু সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার এনভায়রনমেন্টে নেই,
আমাকে সেটাকে একদম ক্লাসরুমেই শিখতে হচ্ছে। জাস্ট লাইক দ্য সিনারিও, আজকাল তো তাও আমরা বলবো যে যেহেতু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে গেছে, ইংলিশ ইজ এনজয়িং দ্য স্টেটাস অফ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, সো উই গেট আ লট অফ মোর এক্সপোজার দিস ডেজ অফ ইংলিশ। বাট আগের জার্নিটা এতটা স্মুথ ছিল না। সো উই উড জাস্ট লুক এট দ্যাট জার্নি, যে প্রথম যখন ইংলিশ শেখানোর বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, ধরো যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই যখন শেখানোর চেষ্টা চলছে, তো কতটা সাকসেসফুলি আমরা শেখাতে পারবো, কি মেথডে আমরা ভালোভাবে শেখাতে পারবো বা শিখতে পারবো, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং বোথ। তো ফার্স্ট দ্য ক্লাসিক্যাল মেথড দ্যাট উইল টক অ্যাবাউট, প্রথম যে মেথডটা নিয়ে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হতো বা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতো টিচাররা, সেই মেথডটা হচ্ছে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। তোমাদের সিলেবাসের দিকে তাকালে ইউ ক্যান অলসো সি দ্য ক্রোনোলজি অফ দিস মেথডস। প্রথমে রয়েছে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড, তারপরে দেখবে ডাইরেক্ট মেথড রয়েছে, তারপরে ওখানে অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড রয়েছে, দেন স্ট্রাকচারাল মেথড রয়েছে, ফাংশনাল মেথড রয়েছে, অ্যান্ড দ্য লেটেস্ট ওয়ান, the latest but the very recent one which we are following these days is the communicative language approach. এই যে ছখানা মেথড রয়েছে, এইগুলোর ইভলভ হতে একটার পর একটা রিসার্চের মাধ্যমে, ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই মেথডগুলো এসছে। দ্য ফার্স্ট মেথড, যেটা একদম অতি প্রাচীনকালে ইউজ করা হতো, সেটা হচ্ছে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড, সবার প্রথম, তাই এটাকে ক্লাসিক্যাল মেথড বলা হচ্ছে। এর যদি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে if we look at the historical background of this thing, then it was actually this method was used to learn Latin, since Latin was the then official language of first of all business, administration, academics, and so on and so forth. Latin as well as ancient Greek, দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানোর জন্যই গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড ইউজ হতো। তো আই এম টকিং অ্যাবাউট আর্লি 16th সেঞ্চুরি। সেই সময়টাতে এই মেথডটা কিন্তু তখন ইউজ করে ল্যাটিন অ্যান্ড এনশিয়েন্ট গ্রিক শেখানো হচ্ছে। Then for a very long period of time we have seen that this method was in vogue, and this method, even many of you who have acquired your instructions from vernacular medium school, you must have gone through this method. এখনো এই মেথডটা এত পপুলার that many vernacular medium schools have adopted this method, grammar translation method. বইগুলো, টেক্সট বুকগুলো ওইভাবেই তৈরি করা হয় যে there is a very prominent focus on grammar. গ্রামারটা শেখানো হয়, একদম স্ট্রাকচারালি শেখানো হয়, রুল বেসড ওয়েতে শেখানো হয়, so that you become very sort of grammatical knowledge is very high. And then there are portions in the exercise parts of the grammar book. If you look at the grammar book, অনেক vernacular medium school, Bengali medium school, if it is regional medium, তো সেখানের বইতে, টেক্সট বুকের মধ্যে কিন্তু একটা পোর্শনে ট্রান্সলেশন করতে দেওয়া হতো। আমি প্রেজেন্ট সিনারিও জানি না, বাট দ্য থিং ইজ, এই মেথডটা কিন্তু ইট ইজ স্টিল ইন ভেরি ভোগ। এখনো অবধি অনেকেই বিশ্বাস করেন যে ইউ হ্যাভ টু লার্ন গ্রামার ভেরি ওয়েল, until and unless you learn grammar very well, you are not a competent user of any language. আমাদের ক্ষেত্রে ইংলিশ, তো তুমি ভালো করে ইংলিশ শিখতে বলতে পারবে না যদি তুমি গ্রামারটা ভালো করে রপ্ত না করতে পারো। বাট আমরা দেখবো কিভাবে সেই চেঞ্জটা আসে। তো হিস্টোরিক্যালি দিস ওয়াজ দ্য নিড, and there was only this method, grammar translation method, যাতে আমরা দেখছি সেই সময় early 16th century onwards Latin was being taught in this method, it was learned in this method, as well as ancient Greek. Then as I said, for a very long period of time, this was in practice, this was in popularity, this was very popular. Then 19th century, if we look at 19th century, the beginning of 19th century, when the teachers of foreign languages like English, French, Italian, these teachers have also employed this method. এই মেথডটাই কিন্তু তারা ইউজ করলো, and they have taught these particular languages, English or French or Italian, via this method. Okay,
So basically in this method, grammar rules are learned. You have to learn the rules, you have to by heart the rules. This is basically deductive method, which is like you first have to learn about the you have to learn the rules first তুমি ভালো করে মুখস্থ করে নাও, জেনে নাও, বুঝে নাও, স্ট্রাকচার গুলো তুমি ভালো করে বোঝো। Deductive method, then you apply the rules, and then you start using the language. First তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটার গ্রামারটা জানো, তারপরে তুমি ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে তুমি গ্রামারটাকে অ্যাপ্লাই করো। এই ডিডাকটিভ মেথডে এটাকে পড়ানো হতো, বা এইভাবেই এটাকে স্টুডেন্টরা শিখতো। সো এখানে আমি আরেকটা জিনিস লিখেছি ইন দিস স্লাইড, সেটা হচ্ছে রোট লার্নিং। রোট লার্নিং ইজ লাইক when you are learning a language by memorizing, more of memorization, more of practice, and doing the same exercises again and again. বারবার তুমি সেম জিনিসটাকে মুখস্থ করছো, প্র্যাকটিস করছো। বাই প্র্যাকটিস অ্যান্ড বাই মেমোরাইজেশন ইউ আর লার্নিং, বাই ড্রিলস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যান্ড মেমোরি, ইউজিং ইউর মেমোরি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কম্প্রিহেনশন, এইগুলো দিয়ে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখার চেষ্টা করছো। দেন তুমি ওটাকে অ্যাপ্লাই করছো, ট্রান্সলেশনের ওই রুলগুলোকে ফেলে তুমি ট্রান্সলেট করতে চাইছো ফ্রম ইয়োর source language to the target language. By source language, I mean, suppose you are a Bengali speaker, so your source language is Bengali, and your target language, suppose you are learning English, you are in school, you are learning English, your school adopts this method, grammar translation method. তো সেখানে তুমি তুমি বাংলায় একটা প্যাসেজ তোমাকে দেওয়া রয়েছে, সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে তুমি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করছো, ইংলিশে ট্রান্সলেট করছো, কিংবা ভাইস ভার্সা, তোমাকে ইংলিশে দেওয়া রয়েছে, মানে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া রয়েছে, ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সলেট দ্যাট ইনটু সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, তোমাকে ওটা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করতে হচ্ছে। এই প্রসেসটাতে আমরা দেখতে পারি যে দ্য ফোকাস অন ফর্ম, ফর্ম মানে স্ট্রাকচার, মানে যেমন ধরো ইংলিশের স্ট্রাকচারে যদি বেসিক সিম্পল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ধরি, তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, ওকে, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এই যে ফর্ম বা যে স্ট্রাকচারটা, গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারটা, দ্য ফোকাস অফ দিস মেথড puts a lot of stress on this form over content or meaning. মিনিং এর থেকেও বেশি এখানে স্ট্রাকচারের উপরে, স্ট্রাকচার লিঙ্গুইস্টিক্স ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন দিস, যে তুমি স্ট্রাকচারটা বোঝো, তুমি ফার্স্টে সাবজেক্ট দেবে, তারপরে ভার্ব দেবে, তারপরে অবজেক্ট দেবে, টু ফর্ম আ সিম্পল সেন্টেন্স ইন ইংলিশ। এই ব্যাপারটা এখানে রয়েছে। দেন আস্তে আস্তে তুমি যখন অ্যাডভান্সড স্টেজে যাবে, তখন তোমার ওই ছোট ছোট ওয়ান লাইনস ট্রান্সলেশন থেকে দ্য হোল টেক্সট উইল বি গিভেন টু ইউ, অ্যান্ড ইউ উইল বি translating that into the whole text has to be translated, and since it is a structural approach, the structural approach is adopted, so it is more or less word for word translation. তুমি ধরে ধরে শব্দ ধরে ধরে স্ট্রাকচার ধরে ধরে ট্রান্সলেট করছো। তোমরা যারা এইভাবে পড়েছো এই মেথড, এখনো স্টিল ইট ইজ ইউজড ইন মেনি স্কুলস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো এইভাবেও কিন্তু অনেক জায়গাতে পড়ানো হয়। তো তোমরা হয়তো জানো এরকম প্রসেসে তোমরা পড়েছো, গ্রামারের মোটা মোটা বই থাকে, সেখান থেকে তোমরা গ্রামারের রুল শেখো, তারপর সেখান থেকে কিন্তু ট্রান্সলেশন করে করে ইউ আর লার্নিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্য থিং ইজ your mother tongue is not your mother tongue is existing very much at every step. তোমার মাদার টাং, সাপোজ ইট ইজ বেঙ্গলি, সো ইট ইজ এক্সিস্টিং always at the same time. There are two languages and you are always switching between the languages. You are switching from one language to another. তাহলে একটা বাইলিঙ্গুয়াল অ্যাপ্রোচ হচ্ছে, ওকে, তুমি একসাথে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সাথে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজকে রেখে রেখে কম্পারেটিভ স্টাডি করে করে ইউ আর লার্নিং দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশটা তুমি ওইভাবে শিখছো। আর ফোকাসটা অনেকটা এখানে রিডিং অ্যান্ড রাইটিং এর উপরে, রাদার দ্যান লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং। তোমরা যারা এই প্রসেসে স্কুলে পড়েছো, বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল, vernacular medium schools, if any of you are from Hindi medium schools as well, তাহলে দেখবে the focus has been on reading and writing more. তোমাদের রিডিং কম্প্রিহেনশনস থাকে,
যারা এইভাবে পড়েছো, এই মেথডে পড়েছো, টেক্সট বুকস থাকে where you have reading materials, stories, poems and all, এগুলো রয়েছে। আর তার সাথে you are given lot of writing exercises, এটা লেখো এটা লেখো, কারণ তুমি পড়ছো, reading is input, writing is output, so it is expected that you would be having the input of reading and then you would be practicing writing as the output. এই মেথডে listening and speaking is not at all in focus. সো এখানে তুমি এই মেথডে যদি তুমি পড়াশোনা করো বা শেখাও কাউকে, তাহলে দ্য প্রবলেম, দ্য লিমিটেশন ইজ লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং কিন্তু তুমি কখনো শিখতে পারবে না। কারণ মানে স্পিকিং, স্পেসিফিক্যালি স্পিকিং, লিসনিং এও ইউ উইল বি হ্যাভিং আ লট অফ ডিফিকাল্টিজ, বিকজ মানে তুমি যখন শুনছো তখন ইউ ইউ ক্যানট ফলো দ্যাট প্রপারলি, বিকজ ইউ হ্যাভ অলওয়েজ বিন ইনস্ট্রাক্টেড টু থিঙ্ক ইন ইয়োর মাদার টাং। তোমাকে সবসময় তোমার মাদার টাঙে মানে ভাবনা চিন্তা করতে শেখানো হয়েছে। সো ইয়োর থিঙ্কিং প্রসেস, মানে তুমি যেভাবে ভেবেছো আর কি, সেটা কিন্তু সবসময় তোমার মাদার টাং বা তোমার সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজে থেকে গেছে। তুমি সবসময় ট্রান্সলেট করে করে শিখেছো, তুমি গ্রামারের রুলস গুলোকে ভেবে ভেবে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ বলেছো। সো ইয়োর লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং স্কিলস আর নট, I mean, they are not spontaneous. They are not at all spontaneous. Okay? এই জন্য এই মেথডে যারা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে তাদের লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং এ ভীষণ ডিফিকাল্টি হয়। This is one of the biggest limitations of this method, that the students who are learning or the teachers who are students are not able to follow English, listen English and comprehend English or any language per se very fluently and speak that language very fluently as well. তো এটা পুরোটাই কিন্তু মেথডিক্যাল একটা লিমিটেশন। এই সময়ে ফ্যাকাল্টি সাইকোলজি, দেখো এখানে আমি মেনশন করেছি ফ্যাকাল্টি সাইকোলজি, দিস থিওরি ওয়াজ ইন ভোগ, it is a concept which was very much in vogue in 18th and 19th century, যেখানে this psychology advocates the principle that we are made of body and mind, and the mind is again divided into will, emotion and intellect. আর এই ইন্টেলেক্টকে এটা বিশ্বাস করা হতো যে এই যে উইল মানে উইল পাওয়ার, ইমোশন অ্যান্ড ইন্টেলেক্ট, এই যে তিনখানা পার্ট রয়েছে আমাদের মাইন্ডের অ্যাকর্ডিং টু ডিড এন্ড সাইকোলজি, এই ইন্টেলেক্টটাকে তুমি যখন কাবুতে আনতে পারবে বা শার্পেন করতে পারবে, this intellect by sharpening will help you to have control over your will and your emotion. Since emotion is তোমরা জানো মানে sometimes you have to prioritize your activities, your work, your deadlines and all these things over emotions, or the immediate sort of response that you would like to, or reactions that you would like to, you are experiencing rather. So এখানে কি হবে, ইন্টেলেক্টটাকে যদি তুমি শার্পেন করতে পারো অ্যাকর্ডিং টু দিস মেথড, তাহলে তুমি তোমার উইল আর ইমোশনের উপরে কন্ট্রোল রাখতে পারবে, and then you would be mentally prepared for the world and the challenges that the world exhibits. সো সেটা তুমি কি করে করবে, ইন্টেলেক্টটাকে শার্পেন কি করে করবে, তার জন্য এরা বিশ্বাস করতো যে গ্রিক অ্যান্ড রোমান ক্লাসিক্যাল লিটারেচার ইজ সো রিচ দ্যাট ইফ ইউ read the literature of them and as well as mathematics, if you practice mathematics and literature both, in that case if you read them, understand them, comprehend them, so reading and writing যদি এইগুলো করতে থাকো, then your intellect will be sharpened. আর যখনই তোমার intellect sharpened হবে, তোমার ইমোশনের উপর কন্ট্রোল আসবে, you will be more focused and you will be knowing the ways of the world, how to handle the challenges that the world will be throwing at you. এই জন্যই এই ফোকাসটা আসে, এই মেথডটা এইভাবে করা হয়। তার মতো করে টেক্সট বুক তৈরি করা হয় যেখানে আমরা
দেখতে পাই সেই সময় গ্রিক অ্যান্ড রোমান ক্লাসিক্যাল লিটারেচার থেকে টেক্সট নিয়ে টেক্সট বুক তৈরি করা, আর তার উপরে এক্সারসাইজেস, ডিফারেন্ট রিডিং অ্যান্ড রাইটিং এক্সারসাইজেস, নট লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং, দিয়ে কিন্তু কাজ করতে দেওয়া হতো। লেটার আমি যেমন বললাম যে আরো প্রায় 19th সেঞ্চুরি, আর্লি 19th সেঞ্চুরি অব্দি এই সেম মেথডেই আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি, আমরা দেখতে পাই। বিফোর দ্য আদার ইনোভেশনস হ্যাড কাম, রিসার্চ ওয়ার্ক আরো ইমপ্রুভ হওয়ার পরে, ইএলটি রিসার্চ ওয়ার্কে আদার মেথড স্টার্টেড কামিং ইন টু দ্য ফিল্ড। সো সেখানে আমরা দেখতে পারি যে ইউএস high schools and colleges, they also used to adopt the same method of learning another language which is not the native language, so the second language or the foreign language for learning them. এখানে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন, যেই ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাকে আরেকটা ভাষা পড়ানো হচ্ছে সেটা কিন্তু খুব অবাক করে যেটা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে তোমার, যেমন বেঙ্গলি, ইফ ইট ইজ ইউর নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউর মাদার টাং, তাহলে ওটাতেই তোমাকে পড়ানো হচ্ছে ইংলিশটা। ওকে, সো এইভাবে হবে। So then I have also talked about limitations. কি বললাম যে speaking fluency is not achieved, spontaneity is not achieved, because in reading and writing it is more like reading silently, so your concentration level you are all alone, and you can concentrate well, you can take time, you can reproduce something, you can redo something, you will get the time to do those things. For reading and writing, you will be facing the challenge silently, and you will be dealing the challenges in your own way, so there is not much difficulty. But what about spontaneity, or what about creativity? These things are not dealt with in grammar translation method. Okay, Devaditya da, next. হ্যাঁ, সো এখানে আমরা দেখবো টেকনিক্স, কিভাবে এই গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে কি টেকনিক ইউজ করে পড়ানো হতো বা শেখা হতো। ট্রান্সলেশন অফ আ লিটারারি প্যাসেজ, এখানে আমি যেমন বললাম একটা প্যাসেজ দেওয়া হতো, দিয়ে সেটাকে ট্রান্সলেট করতে বলা হতো ফ্রম সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ টু টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ অর ভাইস ভার্সা, এইভাবে শেখা হতো। রিডিং কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন্স, আমি বললাম রিডিং কম্প্রিহেনশন থাকতো, ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স থাকতো বেসড অন দ্যাট, লাইক ইউ হ্যাভ আ চ্যাপ্টার in your book, in your textbook, and there would be several questions at the end of the chapter in the exercise portion, সেগুলো করতে হবে। Antonyms, synonyms, by which the vocabulary skills used to get sharpened. Then cognates are the words which are having, you have to give more focus on meaning part is more important in cognates, in which you are finding the pairs like synonyms or one word substitution like this. So you are learning via cognates, you are learning via fill in the blanks এ যেমন তোমার ওয়ার্ড লেভেল, ফ্রেজ লেভেল কমান্ডটা তৈরি হচ্ছে। মেমোরাইজেশন, বারবার একটা জিনিস মুখস্থ করতে বলা, লাইক পোয়েট্রি ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল. You are often asked to memorize the poetry, and then you have to recite the poetry as well on the basis of your acquired memory of the poetry. Then use words in sentences on make sentences করতে দেওয়া হতো, and composition. আর তারপরে আস্তে আস্তে তুমি যখন বেশ ভালো রিডিং কম্পিটেন্স এন্ড ট্রান্সলেশন তৈরি করে ফেলেছো, নাও ইউ উইল বি কম্পোজিং ইন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, দেন দ্য নেক্সট স্লাইড। Yes, limitations. Limitations is speech is neglected. As I've said that speaking skill is not much sharpened, because the focus is more on reading and writing. The classical people, they used to think that intellectual underpinnings are more important than spontaneous creative speech or something. The time was not like today's time, so speech was not in focus, rather your comprehension, reading a valuable document, the esteemed literature, and then reproducing that. I mean, after getting the input from those literature,
the output has to be really good. So generally people who have learned a language via this method, their reading skill is very good, their writing skill is also very good. But the problem comes when the speaking skill is there in the scenario. So speech is neglected. That's a problem. And another limitation is learner is passive here. It is more instructor based. So the teacher is teaching, telling you the rules of grammar, and you are following the teacher and asking the teacher certain questions at some points that I cannot understand this particular rules or so. Then while translating also, it used to be more linguistic oriented translation, nor there are many theories of translation as well. So earlier times it used to be linguistic approach towards translation. So সেখানেও তুমি structurally কিন্তু translation করছো. So once you know the grammar, the rules of the language, the grammar rules, you will be able to do the translations as well via structural linguistic translation টা প্রচুর হতো. তো লার্নার এখানে কিন্তু অনেক প্যাসিভ। এখানে টিচারই বেশি মানে শি ইজ হোল্ডিং দ্য কমান্ড ইন দ্য ক্লাসরুম। তিনি লেকচার মেথডে বেশি বোঝাচ্ছেন, পড়াটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, রুলটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। লার্নার কিন্তু এখানে অনেক মানে সে বেশি লিসনার। মানে instead of participating in the process, a learner is more taking up assuming the role of a passive learner. শুনছে বেশি, বুঝছে বেশি, আর follow করছে বেশি। And then no opportunity for creativity, as I said, less spontaneous. And then it is about the language, not the language itself. ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে তার স্ট্রাকচার নিয়ে বেশি কথা হচ্ছে, সেটা নিয়ে বেশি ডিল করা হচ্ছে, বাট ইট ইজ নট অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ। ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু মানে নিয়ে কম বলা হচ্ছে, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমরা ডিল কম করছি। ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচারাল ডেফিনেশন, ডিসক্রিপশন, লিঙ্গুইস্টিক অ্যাপ্রোচেস এগুলো বেশি ছিল এইটার মধ্যে, which is a limitation. কারণ most of the times if you are too worried about the grammar, then there are chances that you will be facing phobia, which will create you are under stress and which will create a lot of problem. অনেক problem create করবে, that your idea is also you cannot think in a way যে তোমার মাথাতে আইডিয়া গুলো কিন্তু খুব লিনিয়ার ওয়েতে আসছে না। তো এই প্রবলেম গুলো হয়। there are halted speech problem and many other things. So despite all drawbacks, এই যে ড্রব্যাক গুলো আমরা দেখছি বা লিমিটেশনস গুলো আমরা দেখছি, এইগুলো থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনো অব্দি গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড এখনো এর অ্যাডভোকেটস প্রচুর আছে, প্রচুর জন এখনো এই ভাবেই কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এ রয়েছেন। ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি যেটা আমাদের রয়েছে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসির মধ্যেও কিন্তু আমরা এটা দেখি যে এই মেথডে পড়ানো হোক, এরকম টেক্সট বুক তৈরি হোক, এই প্রবণতাটা বেশ ছিল। এখন বোধহয় কিছুটা কমেছে বিকজ অফ দ্য আউটসাইড প্রেশার, বাট স্টিল ভেরি পপুলার। ওকে, নেক্সট স্লাইড। Okay, now we'll come to the second method. This is direct method. In direct method, we would look at this. এটা একটা ন্যাচারাল মেথড বলতে পারো, ন্যাচারাল মেথডের মতন অ্যাডপ্ট করা হয়। এই মেথডটা ইট কেম ইন রিয়াকশন টু দ্য গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড, আর এটা এলো মোর অর লেস ইন early 1900. ডাইরেক্ট মেথড এলো early 1900 in England. আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইন রিয়াকশন টু গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। তারা একদম উল্টো রকম ভাবে ভাবা স্টার্ট করলো, বিকজ দ্য রিকোয়ার্ড দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট ওয়াজ নট রিসিভড। স্টুডেন্টদের যেরকম রেসপন্সের দরকার ছিল সেটা কিন্তু আমরা গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে পাচ্ছিলাম না। সো এবারে মেথড চেঞ্জ করে ইনোভেটিভ একটা মেথড এলো, সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেথড, যেখানে আগের বারে যে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন আমি তোমাদেরকে বললাম যে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল বা মাদার টাং ছিল, ভাবতেও মানে তুমি যদি ভাবো
সেটা ফার্স্টে তুমি তোমার মাদার টাঙে ভাবছিলে, তারপরে ইউ ইউজ টু ট্রান্সলেট দ্যাট ইনটু দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে কিন্তু তাই হচ্ছে না। ডাইরেক্ট মেথডে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইজ টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ। এখানে পুরো মেথডটাকেই একদম বলা যায় যে একদম অপোজিট করে দেওয়া হলো। তো এখানে যেটা হলো, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন, অ্যান্ড ওখানে মনে করে দেখো, আই হ্যাড সেড দ্যাট দেয়ার দ্য ডিডাকটিভ মেথড ইউজ টু বি ফলোড। এখানে কিন্তু ডিডাকটিভ মেথড ইজ নট ফলোড, ইট ইজ ইন্ডাকটিভ মেথড হিয়ার। ওকে, ইন্ডাকটিভ মেথড মিনস you are learning the rules of grammar, or rather the language itself, not the grammar. Okay, not about the language, rather the language itself. ল্যাঙ্গুয়েজ শুনতে শুনতে, ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সপোজার পেতে পেতে তুমি একটা ইন্ডাকটিভ ওয়েতে তুমি এটাকে শিখছো। মানে আগে তুমি রুলস জেনে নিচ্ছ, তারপরে তুমি সেটাকে অ্যাপ্লাই করছো আগের বারে যেটা ছিল। ইট ইজ নট সো। এইবারের মেথডটা কিন্তু একদম উল্টো, কারণ এখানে তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সপোজার দেওয়া হচ্ছে, আর বারবার বলা হচ্ছে যে তুমি শুধু ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাই ইউজ করবে, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটাই ইউজ করবে, অ্যান্ড দ্য ফোকাস ইজ অন ওরাল স্কিলস। তো পুরো ফোকাসটা কিন্তু ওরাল স্কিলস এর উপরে দিয়ে দেওয়া হলো, যেমন আনলাইক দ্য লাস্ট মেথড ইন উইচ দ্য ফোকাস ওয়াজ অন রিডিং অ্যান্ড রাইটিং। তোমরা দেখলে এখানে ওরাল স্কিলের উপরে ফোকাসটা রইলো, আর ইন্ডাকটিভ মেথডে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখলে, মানে গ্রামার শেখার বা শেখানোর কোনো অবকাশ এখানে রাখা হলো না। তুমি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে, যেমন ধরো যখন আমরা বাংলা শিখেছিলাম, ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাকুইজিশন অফ বাংলা, দেন আমরা প্রথমে কিন্তু মোটেও গ্রামার শিখিনি। ওকে, সো দ্য মেথড via which we have been the successful speakers of Bangla is inductive method. আমরা অনেক এক্সপোজারের মধ্যে দিয়ে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখেছি, আর খুব সাকসেসফুলি কিন্তু আমরা তার হয়তো অনেক বাঙালি তারা হয়তো বাংলা স্ট্রাকচারাল গ্রামাটিক্যাল নলেজ টেক্সট বুক গ্রামার বুকের মতন করে বলতে পারবে না, বাট দে নো বাংলা ভেরি, আই মিন ভেরি গ্রামাটিক্যাল বাংলা। আর তাতে তাদের হয়তো ওই লেবেলিং করে করে এটা সাবজেক্ট, এটা ভার্ব, ওটা অবজেক্ট, এরকম জ্ঞানটা তৈরি হয়নি, বাট দে হ্যাভ বিন সাকসেসফুল। দ্য থিং ইজ যে আমরা কোনটার উপরে ফোকাস করব, শুড বি ফোকাস মোর অন ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রামার, স্ট্রাকচার, ফর্ম, এগুলোর উপরে আমরা ফোকাসটা রাখবো, নাকি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখার উপরে, ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবো, বলতে পারবো, তার উপরে ফোকাসটা রাখবো? Direct method tried to address these limitations of the previous method. তো এরা ওরাল স্কিলের উপরে ফোকাস রাখলো, কোনো রকমের ট্রান্সলেশন রাখলো না। দের ইজ নো ট্রান্সলেশন এট অল ইন দিস মেথড। আর অল দ্য স্কিলস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ টু বি টট। এখানে আমাদের স্কিলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ছে, ফার্স্ট উই বিগিন উইথ লিসনিং, তারপরে স্পিকিং, তারপরে রিডিং, তারপরে রাইটিং। যদি তোমরা চাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের কথা ভাবো, মানে একটা বাচ্চা যেভাবে ভাষা শেখে, নোয়াম চমস্কি ইজ টকিং অ্যাবাউট দিস চাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন, ওয়ের a child acquires a natural language from the natural environment and begins with listening. Then comes speaking, utterances, and then there are mistakes as well. Those are milestones. ভুল এই বাচ্চাটারও হচ্ছে, but those are reaching the milestone. Okay, those are parts of the language acquisition system. Language কিন্তু acquire করছে, mistakes and errors are very much part of the journey. Then comes reading. তারপর সে যখন স্কুলে ভর্তি হচ্ছে, সে তখন পড়ছে, সে বই পাচ্ছে, সে পড়ছে, তারপর সে লিখছে, বা তার মা তাকে পড়াচ্ছে, বা তার কেয়ার গিভার তাকে পড়াচ্ছে, লেখাচ্ছে, এটসেট্রা। ইফ দের ইজ এনি টিউটার, শেখাচ্ছে। সো বাট the sequence is actually listening, তারপরে reading, তারপরে writing, তারপরে listening, speaking, reading, and then writing. ওকে, এখানে কিন্তু সমস্ত স্কিলগুলোতেই মানে ফোকাস করা হলো। লাস্টের টাইমে যেমন আমরা দেখলাম, লিসনিং এন্ড স্পিকিং একদম ছিলই না এখানে।
Then there used to be a lot of real life objects, visual material, যেমন পিকচার দেখিয়ে, ঠিক আছে, যে এটা দেখে বলো, and then real life objects অনেক কিছু এনে in the classroom. Then pantomiming. If there is any oral input, somebody is saying something, you have to imitate that and you have to learn from that. Imitation was also another weapon for language learning. Then spoken features, more focus was on pronunciation. খুব ভালো করে এখানে যেহেতু oral skill was in focus, so pronunciation was very very important. Pronunciationটা ভালো করে তৈরি করা, native like pronunciation used to be the topmost priority of this method, যেখানে তুমি প্রায় native like pronunciation যাতে তুমি পিক আপ করতে পারো সেই রকমের আর কি একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা টিচারদের রেসপন্সিবিলিটির মধ্যেই কিছুটা চলে আসতো। দেন রিলিজিং, রিলিজিং নয়, ইট উইল বি ব্রিজিং দ্য গ্যাপ বিটুইন প্র্যাকটিস অ্যান্ড থিওরি, ব্রিজিং দ্য গ্যাপ বিটুইন প্র্যাকটিস অ্যান্ড থিওরি। সো বেসিকলি আগের মেথডে আমরা কিন্তু দেখেছি ইট ওয়াজ মোর থিওরিটিক্যাল, গ্রামাটিক্যাল, থিওরি বোঝানো হচ্ছে, রুলস বোঝানো হচ্ছে, আর তারপরে তার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে, বাট দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি রুল বেসড। এখানে কিন্তু থিওরি ইজ দেয়ার, বাট প্র্যাকটিস পারফরমেন্স ইজ অলসো ভেরি মাচ দেয়ার। ওকে, দেন experience and expression association is very much there here. Experience and expression, মানে whatever things you are experiencing in the language, you are expressing that at the same time. Not via, writing skill. Here, the primary focus was via speaking skill. তুমি এক্সপ্রেস করো, স্পন্টেনিয়াসলি করো, ক্রিয়েটিভলি করো, বেসড অন ইউর এক্সপিরিয়েন্স তুমি এক্সপ্রেস করো। রুলস are you are learning the rules via the inductive method, and then you are performing. You are in a position to perform as well, learning it and performing it. So there is an association between learning and performing, learning the rules and the performing, the performances of the rules. Then word and idea. তুমি একটা শব্দ শিখছো, সেই শব্দটার সাথে সাথে ইউ আর দ্য বেসিক ফোকাস, যেটা গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডে ছিল, দ্যাট ইউ ওয়ার থিঙ্কিং ইন ইউর মাদার টাং, দেন ইউ আর ট্রান্সলেটিং দ্যাট ইনটু ইউর টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি সাপোজ তুমি বাংলায় ভাবছিলে, তোমার বেসিক ভাবনা চিন্তা থিঙ্কিং ফ্যাকাল্টিটা কিন্তু বাংলাতেই থেকে যাচ্ছে, সেখান থেকে ট্রান্সলেট করে তুমি ইংলিশে যাচ্ছ। সো এই মেথডটা ছিল, বাট এইখানে কিন্তু দ্য মেথড ইজ ইউ আর থিঙ্কিং, you are the teachers, the instructors are putting you in a position where you have to think in the target language itself and reproduce the speech in target language as well. So idea gulo kintu tomar নিজের ওই ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সপ্রেস করতে হবে। অল দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট vocabulary required for expressing the ideas and the concrete vocabularies as well, based on the pictures shown or the real life objects demonstrated, etc. কমিউনিকেশনটা কিন্তু এখানে ভীষণভাবে ফোকাসে রয়েছে, মানে ওরাল স্কিল, কমিউনিকেটিং স্পন্টেনিয়াসলি অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, লাইক দ্য যেভাবে তুমি তোমার মাদার টাংটা এক্সপিরিয়েন্স করেছিলে বা শিখেছিলে, ওই একই রকম ভাবে কিন্তু ডাইরেক্ট মেথডটা ডাইরেক্ট ওয়ে ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে যে পৃথিবী, তার যে ভাবনা চিন্তা, তার যে রুলস, তার যে স্ট্রাকচার, তার যে আইডিয়াস অ্যান্ড অল, এইগুলো সমস্ত কিছু ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস তুমি পাচ্ছ, ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করে দেওয়া হচ্ছে ভায়া দিস মেথড। ওকে, সো এখানে যেটা হচ্ছে, ইউ আর শোন সামথিং, দেন ইউ would like to, you are asked to say something, whatever has been shown to you. If you cannot say something, you are trying to say that, then your teacher is molding your response. যদি তোমার কিছু বলাতে যদি আরো বেটার কিছু করতে হয়, so the instructor is there to help you. তোমাকে বেটার করার জন্য সে তোমার মোল্ড করে দিচ্ছে তোমার স্পিচটাকে, যে এইভাবে বলো, এইভাবে নয়।
in the target language. Everything is happening in target language and you are repeating. তারপর তুমি repeat করছো. So show, say, try, mold and repeat. This was the method. Direct method এ এইভাবে হচ্ছে। ওকে, তারপরে নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, now you can see the tasks or the techniques. কি কি টাস্ক করতে দেওয়া হয় জেনারেলি under this method, সেগুলো আমরা দেখব। The techniques or the tasks are reading aloud. So when you are reading aloud, your speaking skill, you are listening to your reading at the same time. You are receiving a sort of stimulus, listening stimulus, and in your brain you can actually think that where am I going wrong, and the instructor is also there to correct you in the way that wherever you are wrong, your pronunciation or your intonation or something, or if you have not understood the reading passage well, like meaning is very much associated with form, pronunciation and intonation, everything. So reading aloud used to be a very essential part of the tasks that used to be given under this method. Then question answer exercise. This was very, very, very important. Question answer. The main focus was this question answer thing. I mean, there would be somebody who would be asking you something. It can be a pair work. It can be the instructor and the student work, asking certain questions and answering that. And at the same time, you can also question your teacher and she would be answering you back. So there would be more conversations. So this conversation practice is very, very important. And via this conversation practice, question answer, you would be learning the language. Then self corrections. Your teacher would encourage you to correct your own mistakes so that you can understand where are you going wrong. Okay, কোথায় তোমার ভুল হচ্ছে, তোমার টিচার তোমাকে সেকেন্ড চান্স দেবে যে না এটা ঠিক হয়নি, তুমি আরেকবার ভাবো যে কোথায় তোমার এইটা ভুল হয়েছে বা সেরকম কিছু। সো তুমি সেটা ভাবছো and then তুমি corrections করার চেষ্টা করছো। when you cannot do that, your instructor is there, teacher is there to help you. প্যারাগ্রাফ রাইটিং, এখানে তুমি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে প্যারাগ্রাফ লিখছো and then dictation. Okay, your teacher is giving you dictation, you are following that and you are writing that. Dictation এ যেটা হয়, if your listening skill is the input, তুমি যত ইনপুট পাচ্ছ তত তোমার আউটপুট মানে তোমার স্পিকিং স্কিল, লিসনিং এর সাথে স্পিকিং এর ডাইরেক্ট অ্যাসোসিয়েশন, সো your speaking skill will be more enhanced. Okay, so here in this approach, students are more active participants in the process. দেখতে পাচ্ছ কিভাবে তারা ডিফারেন্ট রোলস পারফর্ম করছে, কোয়েশ্চেন আনসার করছে, কনভারসেশন করছে, ডিকটেশনে পার্টিসিপেট করছে, রিডিং অ্যালাউড যে এক্সারসাইজটা রয়েছে সেখানে তারা জোরে পড়ছে, দে আর গেটিং দ্য লিসনিং ফিডব্যাক অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্য ফিডব্যাক দে আর কারেক্টিং দেমসেলভস, এগুলো হচ্ছে। দেন it facilitates understanding, improves fluency, and there is this it also aids reading. Once you gain command over listening and speaking, the next stage is automatically reading. So খুব ভালোভাবে তুমি যখন ইনপুট অনেকটা পেয়েছো লিসনিং এর মাধ্যমে, আর স্পিকিংও তুমি অনেক প্র্যাকটিস করেছো বা বলেছো, তো তার মাধ্যমে তুমি কিন্তু রিডিং এও এবার তোমার জন্য অনেক সুবিধা হবে। there are many activities গুলো তোমরা দেখছো, these are not the dull like activities that the grammar translation method or the very grammar translation মেথডটা ভীষণ ইনস্ট্রাক্টর ওরিয়েন্টেড মেথড, টিচার সেখানে ভীষণ লেকচার মেথডে পড়াচ্ছেন। তো এই মেথডে মানে বোরিং হয়ে যাওয়ার তার চান্সটা অনেকটা বেশি, বোর হয়ে যাওয়ার চান্সটা অনেকটা বেশি হয়ে যায়। বাট আমরা এখানে যেগুলো বললাম ডাইরেক্ট মেথডের টাস্কগুলো, দিজ আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এনগেজিং। তোমাকে কিন্তু এই টাস্কগুলোর মধ্যে ডাইরেক্টলি ইউ হ্যাভ টু ইনভলভ ইয়োরসেলফ। ওকে, অ্যান্ড ইয়েস, সো নেক্সট স্লাইড।
We'll now look at the limitations of this method. Next slide. Limitations. If we look at the limitations, এই মেথডেরও বেশ কিছু লিমিটেশনস রয়েছে। এই লিমিটেশনস গুলোর মধ্যে ফার্স্ট সেটা হচ্ছে স্ট্রেসড পারফরমেন্স অফ দ্য নেটিভ স্পিকার। স্পিকারের উপরে একটা ভীষণ ভাবে একটা স্ট্রেস পড়ে যায়, একটা চাপ পড়ে যায় যে মানে তাকে ভালো পারফর্ম করতে হবে, whereas the just imagine the speaker is not I mean living in the or experiencing the natural environment of the target language. আমরা থাকছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আমাদের চারিপাশে বলা হচ্ছে বাংলা, কিন্তু আমাদেরকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেথডে যে তোমরা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে কমিউনিকেট করো। ওরাল স্কিলটা তোমার জন্য একদম টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজই হয়। So in that case, it becomes a lot of, it forms a lot of pressure on the part of us. প্রচুর আমাদের পারফরমেন্সটাতেও আমরা অনেকটা শেকি হয়ে যাই, যেহেতু আমার কাছে ইনপুট প্রথম দিকে when initially at the very initial stage when I'm learning a language via this method, then the performance of the speaker becomes a bit of under stress. Then requirement of skilled teachers. You require a lot of skilled teachers. টিচারদের ভীষণ ভালো স্কিল থাকতে হবে in the very language, the target language. ফলে সেরকম টিচার পাওয়া এটা একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়, যে তারা continuously they would be communicating via the target language. এই একটা প্রবলেম দাঁড়িয়ে পড়ে, টিচিং রিসোর্সের একটা স্কারসিটি দেখা যায়। Then less focus on reading and writing, as I had said that the main focus is on speaking skill or oral skills, so the focus is much lesser on reading and writing skills. Then it is time consuming in creating real life situation. এটা বেশ টাইম কনজিউমিং হয়ে যায়, কারণ তোমাকে ক্লাসরুমে you cannot only walk into the classroom as an instructor with a grammar book, and you just cannot use a blackboard chalk and talk method. Here you have to have a lot of preparations before you enter the classroom, a language classroom. So as an instructor, you have to create a real life situation in the classroom, and as a learner as well, you have to I mean participate in that. So for that you also require certain aids, certain things, certain preparations before you engage yourself in the activity. So it becomes time consuming. ওই ক্লাসরুমে কিন্তু গ্রামার ট্রান্সলেশনে এতটা পরিমাণ টাইম কনজিউমিং ছিল না, বিকজ সিম্পলি একটা ব্ল্যাকবোর্ড থাকলে, একটা গ্রামার বুক না নিয়ে এলেও কিন্তু টিচার নিজে সিম্পলি শি উইল ওয়াক ইন অর হি উইল ওয়াক ইন অ্যান্ড চক অ্যান্ড টক মেথডে বোর্ডে লিখে একটা গ্রামারের রুল বোঝানো হলো, সেটাকে প্র্যাকটিস করানো হলো, কিছু সেন্টেন্সেস দেওয়া হলো, ট্রান্সলেশন করানো হলো। খুব বেশি ম্যাটেরিয়াল তোমাকে অ্যাজ আ টিচার বা অ্যাজ আ লার্নারও তোমার একটা, if you just carry one grammar book and a exercise book, that will be enough. So that is it. And the last limitation is less suitable for slow learners. যারা স্লো লার্নার রয়েছে তাদের জন্য গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড ইজ মোর, ইট অ্যালাউজ মোর টাইম ফর লার্নিং, স্লোলি কম্প্রিহেন্ডিং and going into the depths of the structures and understanding the linguistic underpinnings. For slow learners, this method, direct method, is a bit challenging because there is no time given to the learners for learning the language first, learning about the language, I mean knowing the rules of the grammar, knowing the language, and then using the language. It is like directly using the language before some bits of I mean chunks of language will be provided to you, কিছু তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো, and then you are expected to produce language, এরকম একটা ব্যাপার। সো স্লো লার্নারদের জন্য it becomes a bit of challenging. তারপরে স্লাইডে যাব আমরা।
Yes, so this is audiolingual method. In audiolingual method, basically, um, আমাদের যেটা রয়েছে সেটা, as you can see here, language is speech, it is not writing. Audiolingual is talking about this particular thing. Audiolingual এলো ডাইরেক্ট মেথডের পরে। ডাইরেক্ট মেথডের কিছু লুপহোলস, কিছু ড্রব্যাকস, সেটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য অডিওলিঙ্গুয়াল এলো। বেসিকলি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন আমি বলবো, তখন I will be focusing more on why did this method became so popular, or why did the earlier method, direct method, which was a bit of more successful in producing a chunk of students who were successfully communicating in the target language, কেন সেটাকে রিপ্লেস করার দরকার পড়লো, কেন অডিওলিঙ্গুয়াল মেথডটা এলো, এই ইনোভেশনটা কেন। তো এখানে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ স্পিচ অ্যান্ড নট রাইটিং। ওকে, so in this method speech comes before writing. This became an important slogan because it was a reaction against the grammar translation method, which put great importance on writing. In the wake of the World War II, this is the historical background, there was the urgent need for the training of spies and servicemen and military forces and all, to teach them basic language. So this generated a lot of activities among linguists, and linguistরা এই মেথডের কথা ভাবলেন তারা, what input would bring about maximum and fast language learning. এটা কিন্তু ভীষণ, যেই মেথড, এটা যেই মেথড, এই মেথডে ভীষণ ফাস্ট তুমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে লার্ন করতে পারবে, বিকজ ভীষণ কনসেন্ট্রেটেড ওয়েতে কিছু টিপিক্যাল, লাইক প্রফেশনাল ইংলিশের কথা যদি বলি, like if I'm teaching a batch of students who are doing their BSc nursing, or if I'm teaching a batch of students who are doing their engineering courses, so ওদের যে প্রফেশনাল ইংলিশটা হয়, they would only acquire the particular sort of technical terms and languages which are required for their professional field. তো ওদেরকে ওই ওরিয়েন্টেডই যদি তুমি ইংলিশটা শেখাও ওদের প্রফেশনাল ফিল্ডের জন্য, তো তোমাকে আর কোনো রকম কিন্তু মানে খুব ফাস্ট তুমি কিন্তু শেখাতে পারবে বা শিখতে পারবে ল্যাঙ্গুয়েজটা, আর একটা ফোকাস থাকবে, মানে ভীষণ ফোকাসড আর ভীষণ কনসেন্ট্রেটেড ওয়েতে আমরা এটাকে বুঝতে পারবো। ইয়েস, তো ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এই ফোকাসটাতে অডিওলিঙ্গুয়াল মেথডে, এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা স্পিচ হিসাবে, যেটা আমরা আগেরটাতেও দেখছিলাম ডাইরেক্ট মেথডে, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ স্পিচ নট রাইটিং, গ্রামার ট্রান্সলেশনে যেটা আলটিমেটলি রাইটিং এর দিকে চলে আসছে, রিডিং এন্ড রাইটিং, এখানেও কিন্তু রাইটিং এর উপর ফোকাস নয়, ফোকাস ইজ অন স্পিচ, মানে কমিউনিকেশন। তাহলে হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম দি আর্লিয়ার মেথড? এখানে মেথড, যেই মেথডে বা যেই টেকনিকগুলো আগের মেথডে দেখলে, সেই টেকনিকের সাথে এই টেকনিকগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে, অন্য প্রসেসে, অন্য টাস্কের মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে। দেখো আমি সেকেন্ড বুলেটে লিখেছি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সেট অফ হ্যাবিটস। তো এখানে একটা বিশাল বড় থিওরি at the same time had formed, and that was in vogue during that time. That was the behaviorist, psychology, which was from the perspective of behavior, human behavior in this sense. Other, animal beings and all those were also, for training them, several things and traits used to be examined, সেগুলোকে দেখা হতো। এটার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল যে যদি যেভাবে কিনা একটা অ্যানিমালের বা একজন হিউম্যান বিইং এর আমরা হ্যাবিট ফর্ম করি, বা আমরা তার তোমার হ্যাবিট ফর্ম করছি, কিংবা তার বিহেভিয়ারটাকে কিভাবে আমরা শেপ করছি বা ট্রেন করছি, অ্যান্ড উই আর গেটিং দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট,
তো সেভাবেই যদি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শেখানো যায়, ওকে, মানে সাপোজ আই এম ট্রেনিং আ ডগ, okay, and I'm training the dog not to be wild. I'm training the dog to be I mean doing certain things which are required to be there in my household, and I want the dog to behave in certain way. ধরো আমি আমি চাই যে সে এরকম এরকম, the dog has to be very gentle, the dog has to be welcoming, the dog has to be, I mean, আমি তাকে প্রপারলি ট্রেন করব যে সে আমার বাড়ির আমার আমার ওয়ান অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স এর মতন বিহেভ করবে, হি উইল বি জেন্টল অ্যান্ড ওয়েলকামিং, যারা গেস্ট আসবে তাদের সাথেও কিন্তু সে খুব প্রপারলি প্রেজেন্ট করবে নিজেকে। সো যদি এইভাবে একজন অ্যানিমালকে ট্রেন করা যায়, তো ওয়াই নট দ্য সেম থিং in language, in case of language learning and teaching. Forming habit, if language is looked at like the language items are habits formation. So if in that way we can teach, হ্যাঁ, তো এই হ্যাবিটটা দেখো যখন ট্রেনিং হচ্ছে তখন ট্রেনিং এর টাইমে সেম থিং ইজ বিং রিপিটেড, একই জিনিস সেটাকে বারে বারে তাকে শেখানো হচ্ছে, বলা হচ্ছে, অ্যান্ড প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে। সো জাস্ট লাইক দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজও যদি ওরকম হ্যাবিটের মতন করে ট্রেন করা যায়, ওকে, তাহলে কেমন হয়, তাহলে কিরকম দাঁড়ায় ব্যাপারটা। দিস থিওরি হ্যাড অ্যাকচুয়ালি কাম ফ্রম দ্য researches of B.F. Skinner, his behavioral psychology, his book Verbal Behavior was on this topic, that which was more on psychology and education. But then the linguist during that time, at the outbreak of World War II, ওই সময় World War II এর আউটব্রেকও হচ্ছে, সেই সময় ভীষণভাবে দরকার আর্মি মেন যারা রয়েছে, মিলিটারি ফোর্সেস, স্পাইজ অ্যান্ড আদার সাচ পিপল, তাদেরকে ট্রেন করা, যাতে তারা wherever they are posted, they would be learning how to I mean the basic communication skills will be trained. I mean ওগুলো তারা রপ্ত করে নিতে পারবে খুব ফাস্ট। তো এত ফাস্ট কোনো কিছু শেখানোর জন্য দে ডিসাইডেড যে এটা পুরো যেমন মিলিটারি ট্রেনিং হয় সেরকমই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ওরকম ট্রেনিং এর মতন করে ভায়া হ্যাবিট ফর্মেশন আমরা ইনপুটটা দেব। আর এই সময় এট দ্য সেম টাইম আমেরিকান লিঙ্গুইস্ট লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড, ওনার স্ট্রাকচারাল লিঙ্গুইস্টিক্স ওয়াজ under, I mean, research, and very much the entire linguistic scenario was under the influence of Leonard Bloomfield. So এই যে স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচটা, ব্লুমফিল্ডের স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ, যে স্ট্রাকচারাল ওয়েতে হ্যাবিটস এর মাধ্যমে শেখানো, ঠিক আছে, একই জিনিস সেটাকে বারবার বারবার যদি রিপিট করা হয়, আর সেটা যদি তোমার এইভাবে শেখানো হয় যে অডিও লিঙ্গুয়াল মেথডে, মানে তোমাকে কিছু অডিও ইনপুটস দেওয়া হচ্ছে, আর সেই অডিও ইনপুটস গুলোকে পেয়ে তুমি তার মাধ্যমে তুমি ভাষাটাকে বলছো, ওকে। সো ইউ উইল অলসো রিকোয়ার আ সেট আপ, এটার জন্য একটা সেট আপও দরকার লাগে, বিকজ এই অডিও গুলো যে লিসনিং স্কিল, দেখো এর আগে কিন্তু কোনো মেথডে আমি লিসনিং স্কিলের কথা বলিনি। This is the first method যেখানে the focus is more on listening skill, and then after once you get a lot of listening exposure, the same type of thing is I mean তুমি যেটা শুনছো সেটাই তুমি বলছো, সো প্যাটার্ন প্র্যাকটিস, ওকে, ওটাকেই তুমি বলছো। লিসনিং, অডিও, তুমি শুনছো, গেটিং দ্য এক্সপোজার অফ দোজ অডিও টুলস, অ্যান্ড সেটাকে তুমি বলছো, বারবার তৈরি করছো, কিছু লিমিটেড সেট অফ স্ট্রাকচারই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর প্রফেশনাল ফিল্ড। তোমার ফিল্ডে যা যা তোমার স্ট্রাকচার দরকার সেই স্ট্রাকচার গুলোকে এক জায়গায় লিস্টেড করে শেখানো হচ্ছে। লাইক আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ইংলিশ ফর দ্য নার্সিং স্টুডেন্টস অর ইংলিশ ফর দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস, তাদেরকে ওই পার্টিকুলার একটা লিস্টেড স্ট্রাকচার তৈরি করে নেওয়া হলো, ওদের এটাই দরকার, এগুলোই ওদেরকে শোনাও আর এগুলোই ওদেরকে বলতে বলো। আর ওয়ান্স দে ক্যান সে দ্যাট, ওরা যখন বলতে পারছে বারবার প্র্যাকটিস করার পরে, তখন ওটাই ওদেরকে বলো। এবারে ওই ইনপুটটা যেটা সে কানে শুনেছিল সেটা তার হাতে দেওয়া হলো, তাকে পড়তে বলা হলো,
সে পড়লো, এবারে ওটাকেই তাকে লিখতে বলো। সো 4 বার সেম জিনিসটা নিয়ে ডিল করা হলো, ওকে। বাট শুরু হলো কোথা থেকে? লিসনিং, বারে বারে একটা হ্যাবিট ফর্ম করা হচ্ছে। সেম জিনিসটাকে প্যাটার্ন প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সেম জিনিসটাকে তুমি একবার শুনছো, তারপরে তুমি বলছো, বারবার বলে 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 ভায়া মেমোরাইজেশন, ভায়া প্র্যাকটিস, বারবার তুমি বলে বলে ওটাকে ইউ আর লার্নিং দ্য স্ট্রাকচার, তুমি স্ট্রাকচারটা শিখে গেলে। নাও ইউ রিড, এবার তুমি পড়ো, বিকজ তোমার এখানে কি হলো, তোমার চোখও অ্যাট দ্য সেম টাইম, আর্লিয়ার অনলি ইয়োর ইয়ার্স ওয়ার অ্যাট ওয়ার্ক, নাও ইয়োর আইজ উইল অলসো বি ওয়ার্কিং। তোমার চোখটাও কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ভিজুয়াল একটা ইমেজ নিয়ে নিল অফ দ্য সেম স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারটাই কিন্তু তোমার চোখ আবার দেখলো, অ্যান্ড ইট ইজ ক্যাপচারিং ইন ইয়োর মাইন্ড। চোখ তোমার মাইন্ডে, তোমার ব্রেনে ক্যাপচার করলো, অ্যান্ড দেন ইউ রাইট। সো দিস ইজ অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড, ওকে। এখানে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ টট নট অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে এখানে গ্রামাটিক্যাল রুলস এর উপরে যেভাবে গ্রামার ট্রান্সলেশনে পড়ানো হতো এখানে ওইভাবে পড়ানো হচ্ছে না, রুলস শেখানো হচ্ছে না, এখানে প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে। শুরু করা হচ্ছে অডিও দিয়ে, ওকে। অ্যান্ড দেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ হোয়াট দ্য নেটিভ স্পিকার সে অ্যান্ড নট হোয়াট হি অট টু সে। ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু নেটিভ স্পিকার কি বলছে, ওকে, কি বলা উচিত সেটা কিন্তু নয়, ভুল বলুক, বাট একটা জিনিস বারবার প্র্যাকটিস, তোমাকে যদি রাইট কারেক্ট ইনপুট দেওয়া হয় তাহলে ভুলটা হবেই বা কি করে? That is also another question. If the correct input is given, it is the desired output is the correct one. Very naturally, very genuinely you will have the correct output, কারণ তোমাকে তো ওটাই প্র্যাকটিস করতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে যদিও এটা অনেক কন্ট্রোল প্র্যাকটিস রয়েছে, কিন্তু তোমাকে কিন্তু গ্রামারের রুলস এর দিকে আর ভাবতে হচ্ছে না। And you have to keep in mind that every language is different, so every language will have different sorts of structures, and but the same practice can be applied to all the languages, okay. Then tarporer slide. Yes, so I have talked about this historical background, like the influence of American linguist Leonard Bloomfield was there. Sorry, Bloomfield, B is not capital. দেন ব্লুমফিল্ডের কাজটা ছিল স্ট্রাকচারাল লিঙ্গুইস্টিক্স এর কাজ, যেখানে স্ট্রাকচার মানে রুল বেসড নয়, স্ট্রাকচারের দিকে, স্ট্রাকচারালি সেটাকে ভেঙে ভেঙে দেখা লিঙ্গুইস্টিক্যালি, সেটাই তার মেন রিসার্চ ওয়ার্ক। এই স্ট্রাকচারটা নিয়েই তুমি যদি ওইভাবে ভেঙে ভেঙে মাথায় রেখে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো, যে আগে আমি মানে এই স্ট্রাকচারটা এইভাবে তৈরি করব, যে there would be two clauses and there would be a linker in between. So this clause will have this sort of formation, and that the second clause which is coming later, that will have this sort of structure. তাহলে আমি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। সো এইরকম একটা স্ট্রাকচার। আর তার উপরে বিহেভিয়ারিয়াল যে সাইকোলজির থিওরি, বিএফ স্কিনারের যে ওনার থিওরিতে যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে যে তুমি কারেক্ট ইনপুট দিচ্ছ, ট্রেন করছো। সো ওয়ান্স দ্য ট্রেনার acquires that the correct input from you, if the the trainee gives you the right the desired response, stimulus যেটা পেলো সেটাই রেসপন্স হিসেবে যদি ঠিক দেয়, তাহলে ইউ উইল রিইনফোর্স দ্যাট, তুমি বলবে হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। সো রিইনফোর্সমেন্ট। আর যদি সেখানে ভুল হয়ে থাকে, পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্টের ব্যাপার রয়েছে, যদি তোমার মনে হয় যে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট মানে বাহ বেশ ভালো, এইভাবে কাজ হয়, তো সেটা, বা বোকে নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, বোকে তাকে তার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করা যে না আমাকে ঠিকটা বলতে হবে। সো এই ব্যাপারগুলো থাকছে। আর ফিডব্যাক দেওয়া, কারেক্ট যদি না হয় তাহলে ইনকারেক্ট যদি হয়ে থাকে, হাউ টু কারেক্ট দ্যাট, সেখানে সেই ফিডব্যাক দেওয়া। আর এই প্রসেসের মাধ্যমে একটা বিহেভিয়ার ফর্ম করা, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নাথিং বাট সর্ট অফ বিহেভিয়ার। তুমি যেইভাবে শেখাবে সেইভাবেই সে বলবে। সো এই বিহেভিয়ারটাকে ফর্ম করা, which comes from the theory of B.F. Skinner. তো স্ট্রাকচারটা আমরা মাথায় রাখলাম, স্ট্রাকচার যখন অডিও লিঙ্গুয়াল মেথডটা আমরা শিখছি তখন স্ট্রাকচারটাকে মাথায় রাখছি, যে এই স্ট্রাকচারে আমরা শিখছি, শুনছি বলছি, শুনছি বলছি। আর
স্কিনারের থিওরিটা কি, বিহেভিয়ারাল সাইকোলজিতে বলা হচ্ছে যে যেটা তোমাকে ট্রেন করা হচ্ছে সেটাই তুমি যখন স্টিমিউলাস পাচ্ছ, মানে অডিওটা তুমি যে কানে শুনলে, এই স্টিমিউলাসটা তুমি পেলে, তুমি একটা রেসপন্স দিচ্ছ, তুমি যেটা শুনছো সেটাই তুমি বলছো, রেসপন্স। যদি তাতে কোনো ভুল থাকে বা ভুল না থাকে, একটা তার রিইনফোর্সমেন্ট হচ্ছে, পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ, বাহ বেশ ভালো, কিংবা বকা বা অন্য কোনো রকম ভাবে তাকে একটা রিইনফোর্স করা হচ্ছে অ্যান্ড দেন ফিডব্যাক দেওয়া হচ্ছে। সো এই প্রসেসে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানো হচ্ছে বেসড অন দ্য থিওরিজ which were very popular during that day। এগুলো তখনকার একদম সদ্য রিসার্চের থিওরি, সেগুলোকে মাথায় রেখে ল্যাঙ্গুয়েজে আর কি সেটাকে আনা হয়। Just a minute. Am I audible? Yes, I can hear you. Okay, just a minute. You asked for the next slide, right? Yes, Yes, I have changed it. okay. Just a minute. Yes. So the techniques now under, just a minute. Yes, so the techniques under audiolingual method is oral drill, বারে বারে একটা জিনিসকে ড্রিল করে করে রেপিটেশন, ইনফ্লেকশন, রিস্টেটমেন্ট, রিপ্লেসমেন্ট, এগুলোর মাধ্যমে তুমি যেটা শুনছো সেটাকে রিপিট করো। তুমি যেটাকে শুনছো এবার সেখানে কিছু ইনফ্লেকশন লাগাও, যেমন প্লুরাল মার্কার লাগাও, সেখানে তুমি টেন্সের মার্কার লাগাও, সেখানে তুমি কন্টিনিউয়াসের মার্কার দাও আন্ডার টেন্স, এরকম কিছু ইনফ্লেকশন দিয়ে দিয়ে তুমি বলো তুমি বলতে পারছো কিনা। রিস্টেটমেন্ট মানে তোমাকে যেটা বলা হচ্ছে সেটাকে তুমি ইউজ ইউর আই মিন ইউজিং ইউর ওন ওয়ার্ডস ইউ রিস্টেট দ্যাট, রিফ্রেশ করো, রিডু করো। রিপ্লেসমেন্ট, তোমাকে যেটা বলা হচ্ছে সেটার বদলে তুমি ইন প্লেস অফ দ্যাট ক্যান ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট সাম সিমিলার আইডিয়া অ্যান্ড সে, ওরকম কিছু বলতে পারছো কিনা। সো এখানে অডিওটার উপরে ভীষণ জোর। আরেকটা হচ্ছে দেখো আমি এখানে লিখেছি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। এই সিস্টেমে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি কেম ইনটু প্র্যাকটিস। উই অলসো হ্যাভ আ ল্যাবরেটরি ইন আওয়ার কলেজ, আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমাদের একটা ল্যাব আছে ল্যাঙ্গুয়েজের, যেখানে উই হ্যাভ আ সেট আপ দ্যাট এভরি স্টুডেন্ট উইল হ্যাভ আ কিউবিকল in which the cubicles are having headphones, and they also have their own setup. I mean, technical setup is also there. So there are instruments using which they also have their microphones. The cubicles, the glass cubicles will help them to concentrate more and to avoid the distractions, I mean outside noise and all those things. Even the room is such, যে রুমটাতে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব হবে সেই রুমটা এমন হতে হবে that outside noise will be blocked. So you will get complete exposure without any sort of distraction or outside noise to the audio. Audioটা crystal clear ওয়েতে তুমি শুনবে, হেডফোন ইউজ করে শুনবে, and then you would be reproducing whatever is desired. মানে তোমার থেকে ইনস্ট্রাক্টর যা চাইবে সেটা তুমি রিপ্রোডিউস করবে। তো ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি সেট আপ এখান থেকে এলো, যেখানে ট্রেনিং পারপাসে ট্রেন করা হচ্ছে। এই মেথডটাকে কিন্তু আর্মি মেথডও বলা হয়, বিকজ ওইভাবে ট্রেন করা হতো, সেখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি কনসেপ্টও এলো। কিন্তু এই এভরিথিং ইজ ফাইন, এখানে দ্য ক্রিটিসিজম ওয়াজ রিসিভড ফ্রম নোয়াম চমস্কি, দ্য রিনাউন্ড লিঙ্গুইস্ট। উনি বলেন যে এই যে প্রসেসে এই প্যাটার্ন প্র্যাকটিস অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল, হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এগেইনস্ট দ্য স্ট্রাকচারাল লিঙ্গুইস্টিক ফোরাম। তো ওনার যেই researches, those include a very different sorts of interest apart from structural. So there are many more theories, but I won't go into those details. Noam Chomsky was actually advocating the theory of mother tongue, the influence of the way you acquire mother tongue. So child language acquisition is his theory. First language acquisition or child language acquisition, তাতে তিনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে এইভাবে কি একটা বাচ্চা ভাষা শেখে না,
তো যে মেজর ক্রিটিসিজমটা যেটা রিসিভ করলো এই থিওরিটা, সেটা কিন্তু নোয়াম চমস্কির তরফ থেকে, যে এইভাবে কিন্তু ইট উইল বি ভেরি মেকানিক্যাল, ইট উইল হ্যাভ ভেরি লিমিটেড সর্ট অফ, খুব লিমিটেড একটা জিনিসই তুমি খালি শেখাতে পারবে, তুমি তার বাইরে কিন্তু শেখাতে পারবে না। মানে কিছু প্রফেশনাল স্ট্রাকচার তুমি দিয়ে দিচ্ছ, দ্যাট ইজ ইট, তুমি ওইটুকুনি কিন্তু শিখছো, তার বাইরে তোমার কিন্তু শেখার স্কোপটা হচ্ছে না। But child language acquisition, if you look at that, it is very spontaneous and it's very natural. Beginning with listening, getting a lot of exposure to the natural environment is there. সেখান থেকে তুমি অনেক এক্সপোজার পাচ্ছ, and then সেখান থেকে তুমি আর কি স্পিকিং এর দিকে যাচ্ছ, তারপর রিডিং এর দিকে, রাইটিং এর দিকে যাচ্ছ। So it was, this theory was highly criticized by Noam Chomsky. তারপরে নেক্সট স্লাইড। Yes. So we'll now talk about the limitations of this method. It is an expensive method, obviously, because in this method, language laboratories are to be set up. তার প্রচুর খরচা মোটামুটি আন্দাজ করে বুঝতেই পারলে যে it requires a adequate space, অনেকটা স্পেস লাগবে সেখানে। If you want to have cubicles, glass cubicles, then the technical setups like the headphones and all the technical gadgets, computer, these days computers and many software tools as well to teach language and learn language. So it's a very expensive method, যেটা একটা real limitation of this thing. Then availability of the aids is a major problem. যে aids বা tools গুলোকে ইউজ করে তুমি শেখাবে, সেই টুলস গুলো, সেই টেকনিক্যাল গ্যাজেট গুলো, সেই স্পেস বা সেই যেই টাইমটা লাগবে সেই স্পেসটা ক্রিয়েট করার জন্য, বা টেকনিক্যাল গ্যাজেট গুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য যেই আই মিন টেকনিক্যাল সাপোর্টটা, টেক সাপোর্টে যেই ম্যান পাওয়ারটা লাগবে, সেইগুলো কিন্তু খুব, দ্যাটস আ মেজর প্রবলেম। দেন রিডিং অ্যান্ড রাইটিং টুক আ ব্যাক সিট। এখানে রিডিং রাইটিং এর উপরে ফোকাস অত রইল না, মেজরলি এখানে অডিও and then speaking, communication এর উপরে ফোকাস চলে এলো, আর লেস কম্প্রিহেনশন, লেস ফোকাস অন কম্প্রিহেনশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। কম্প্রিহেনশনের উপরে ফোকাসটা কিন্তু একেবারেই কমে গেল, বুঝে কিন্তু তুমি ভাষা শিখছো না, তুমি জাস্ট রোট লার্নিং, প্যাটার্ন প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে ভাষা শিখছো। So this became a very, very important limitation of this thing. Then teacher and the aides are more active than the students. এটা আরেকটা প্রবলেম, যে এখানে টিচার এবং যেই ল্যাঙ্গুয়েজ যে টুলস গুলো রয়েছে সেগুলো বেশি অ্যাক্টিভ হিসাবে কাজ করে। মানে টিচার তোমাকে যা টুলস দেবে বা যা কাজ করতে দেবে, যা ইনপুটস দেবে, লিসনিং ইনপুট, তুমি তার উপরেই, স্টুডেন্টস উইল বি অনলি হ্যাভিং দ্য এক্সপোজার অফ দোজ থিংস। স্টুডেন্টসের নিজস্ব কোনো যে সেখানে ক্রিয়েটিভিটি থাকবে বা অপরচুনিটি থাকবে বা ফ্রিডম থাকবে, সেটা কিন্তু ভীষণ কম হয়ে যাচ্ছে। সো দ্য স্টুডেন্টস বিকাম মোর প্যাসিভ। Okay, unlike the interactive model of direct method, this becomes a bit of rigid, very rigid, যে যেখানে তোমার only instructor oriented, instructor centric একটা approach হয়ে যাচ্ছে এটা। Okay, then next slide. Yes. So now the structural method. In the structural method, you can see from the name itself, you can understand. আগের মেথডে যেমন ধরো অডিও লিঙ্গুয়াল মেথডে আমরা অডিওটার উপরে, অডিওটা ভিত্তি করে, মানে সেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন, সেটা শুনে তার উপরে আমার স্পিকিং স্কিলটা ডেভেলপ করছে। এইখানে ওই লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের টাইম থেকে যেই স্ট্রাকচারাল লিঙ্গুইস্টিক্স ইন ভোগে আসতে শুরু করলো, প্র্যাকটিসে আসতে শুরু করলো, নেক্সট মেথড যেটা এলো সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল। স্ট্রাকচারাল মেথডে বলা হলো দিস অ্যাপ্রোচ বিগিনস উইথ ওরাল ওয়ার্ক, বাট পুরো ওরাল যেই প্র্যাকটিসটা থাকবে দ্যাট উইল বি বেসড অন, I mean, that will be based on structures. Here, reading will be introduced. Reading will be introduced once students acquire some amount of speaking skill. যখন কিছুটা স্পিকিং স্কিল তুমি তুলে ফেলছো, তারপরে রিডিং এ যাওয়া হচ্ছে। ইট বিগিনস উইথ স্পিকিং।
বাট এখানে স্পিকিং এর ডাইরেক্ট মেথডের মতন কিন্তু ডাইরেক্ট মেথডেও কিন্তু স্পিকিং দিয়ে শুরু হয়েছিল, বাট ওখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে দ্য এক্সপোজার ইন্ডাকটিভ মেথডে হচ্ছিল। তোমাকে কিছু এক্সপোজার দেওয়া হচ্ছে অ্যান্ড ইন্ডাকটিভ মেথডে তুমি বলতে 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 শিখছো। এখানে কিন্তু দ্য মেথড ইজ স্ট্রাকচারাল। Okay, sorry, it's a typing mistake here. Something has been auto typed. Okay, so the thing is, এখানে তুমি কিন্তু স্ট্রাকচারের উপরে ওরিয়েন্টেড হয়ে তুমি কাজটা করছো। So this approach begins with oral work and emphasis is laid on the formation of speech habits in learning, and reading is introduced when students have acquired some amount of speaking skill. Vocabulary should be limited to about 2500 to 3000 words, এরকম একটা লিস্ট করে নেওয়া হতো। It used to be selected, মোটামুটি 2500-3000 মতো একটা ভোক্যাবুলারি সিলেবাসে অলরেডি ফ্রেম করে নেওয়া হতো অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ইউজফুলনেস অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি, যে মোটামুটি এইগুলোই খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হয় বা এই স্ট্রাকচারগুলোই ভীষণ ইউজফুল, তো এইগুলোকেই আমরা বারে বারে ইউজ করব। অ্যান্ড যখন শেখানো হচ্ছে only one item of the grammatical system should be taught at a time. The focus used to be যে ওই যে গ্রামাটিক্যাল আইটেমটা শেখানো হচ্ছে স্পিকিং এর মাধ্যমে, সেটা অ্যাট এ টাইম একটা স্ট্রাকচার শেখানো হবে, একটা গ্রামাটিক্যাল সিস্টেম শেখানো হবে, সেটা অ্যাডেকুয়েট প্র্যাকটিস অ্যান্ড ড্রিলের মধ্যে দিয়ে তুমি আবার রেপিটেশন, সাবস্টিটিউশন, ড্রিলের মধ্যে দিয়ে তুমি এগুলোকে শিখবে। প্র্যাকটিস ড্রিলটা কিন্তু বারে বারেই দেখো চলে আসছে, প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে আমরা সবকিছু সব স্কিলই শিখি, তো সেটা চলে আসছে। তুমি এইভাবে স্ট্রাকচারের উপরে বেস করে কিন্তু শেখানো হচ্ছে। Mastery of structures should be considered more important than the acquisition of vocabulary. Structure মানে vocabulary is taking a back seat now. যেটা ডাইরেক্ট মেথডে ছিল যে vocabulary, ফ্রেজ, সেন্টেন্স এগুলো তুমি শিখে তুমি বলছো, ডাইরেক্ট মেথডেও তো তোমার স্পিকিং স্কিল থেকেই তুমি শুরু করছিলে, মানে ওরাল মেথডটাই, ওরাল স্কিলটাই তোমার ফোকাস ছিল, কিন্তু ওখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তোমার ভোক্যাবুলারি শেখো, তুমি ফ্রেজ শেখো, তুমি সেন্টেন্স শেখো, আর তুমি সেটাকে বলো, তুমি বলতে থাকো। আর ইন্ডাকটিভ মেথডে এই ওয়েতে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা জেনে যাচ্ছ, শিখে যাচ্ছ। এখানে কিন্তু তাই নয়, এখানে ভোক্যাবুলারি বা এইগুলোর থেকেও বেশি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার। তুমি স্ট্রাকচারটা জানছো, এক একটা স্ট্রাকচার ধরে, সাপোজ ধরো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সেই স্ট্রাকচারটা বেশ অনেক দিন ধরে ড্রিল করা হলো। And the moment you understand the difference between present perfect continuous tense and present continuous tense, you will understand, okay, this is the difference. এই স্ট্রাকচারটা এরকম ভাবে হচ্ছে, along with this meaning, এই স্ট্রাকচারটাকে আমাকে মাস্টার করতে হবে, and then this structure is very different from this one, meaning is also different, এইভাবে হচ্ছে। So vocabulary is taking a back seat. Vocabulary is not getting that priority rather which the structures are getting. Structure এখানে ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রিলস এখানে হচ্ছে। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, এখানে যে টেকনিক্স গুলো আমরা দেখছি, প্যাটার্ন প্র্যাকটিস ড্রিল হচ্ছে। এই ড্রিল গুলোর মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রিলস দেওয়া হচ্ছে, এক্সারসাইজেস দেওয়া হচ্ছে, স্ট্রাকচার লিস্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এই স্ট্রাকচার গুলো যেমন ধরো যে আমি যেটা বললাম যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই স্ট্রাকচার ধরে ধরে আমরা ড্রিল করব, প্র্যাকটিস করব, এই প্যাটার্নটা আমরা শিখবো। সো ওই প্যাটার্নটা ধরে ধরে এখানে তোমরা বলতে পারো যে ম্যাম হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড দেন? প্রথম কথা হচ্ছে এখানে রুলস শেখানো হচ্ছে না, কোনো রুলস বলা হচ্ছে না, স্ট্রাকচারটাকে বারে বারে শেখানো হচ্ছে। স্ট্রাকচারটা তুমি যত শিখছো তত দ্য স্ট্রাকচার গেটস ইমপ্রিন্টেড ইন ইয়োর মাইন্ড। তুমি জানো যে আই হ্যাভ বিন ডুইং দিস সো অ্যান্ড সো, এই স্ট্রাকচারটা মানেই হচ্ছে আমি এরকম একটা মিনিং এর জন্য এটাকে ইউজ করছি। এখানে কিন্তু কোনো গ্রামাটিক্যাল রুলস বলা হচ্ছে না, স্ট্রাকচার ইজ বিং টট টু ইউ। ওকে, সো সেটাকে বারে বারে তুমি ভায়া এক্সারসাইজ অ্যান্ড স্ট্রাকচার লিস্ট তুমি ওটাকে প্র্যাকটিস করছো অ্যান্ড ওটাকে পিক আপ করছো। গ্রেডেশন করা হচ্ছে,
গ্রেডেশন অফ স্ট্রাকচার্স রয়েছে, যেমন ধরো ফার্স্টে গ্রেডে প্রথমে সিম্পল সেন্টেন্স গুলো শেখানো হলো, তারপরে কমপ্লেক্স গুলো শেখানো হলো, তারপরে কম্পাউন্ড গুলো, কোনোটারই কিন্তু রুলস বলা হচ্ছে না। স্ট্রাকচার গুলোকে শিখিয়ে 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 ইউ নাও নো দ্যাট দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস, দিস টাইপ অফ স্ট্রাকচার্স আর লাইক, তুমি লেবেল গুলো জানো না, এটা সিম্পল বা এটা কমপ্লেক্স বা এটা কম্পাউন্ড, এত গ্রামাটিক্যাল নলেজ তোমার হচ্ছে না, বাট ইউ নো ওয়্যার টু ইউজ উইচ টাইপ অফ সেন্টেন্সেস। গ্রেডেশন অফ স্ট্রাকচার যেহেতু তোমাকে আস্তে আস্তে গ্রেড করে করে শেখানো হয়েছে, ফ্রম নোন টু আননোন সেভারাল টাইপস অফ স্ট্রাকচার্স, যেই স্ট্রাকচার গুলো তোমার জানা ছিল সেখান থেকে শুরু করে আননোন স্ট্রাকচার্স গুলোরও দিকে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। অ্যান্ড সিচুয়েশন ওরিয়েন্টেড স্ট্রাকচার, অনেক জায়গাতেই কিন্তু সিচুয়েশন ওরিয়েন্টেড স্ট্রাকচার, এই সিচুয়েশনে কিরকম স্ট্রাকচার হবে। দেন মিনিং অফ আ নিউ ওয়ার্ড মে বি কনভেড বাই ম্যাটেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন। ম্যাটেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন মানে নতুন একটা কিছু অবজেক্ট দেখিয়ে, একটা পিকচার দেখিয়ে তোমাকে মানেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হলো, যেটা তুমি এমনি হয়তো মানেটা বুঝতে না, কোনো পিকচার দেখালে ম্যাটেরিয়াল, ভায়া দ্যাট ম্যাটেরিয়াল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট দ্য ইমেজ উইথ দ্য মিনিং। ওকে, দেন ডেমনস্ট্রেশন, কোনো জেস্চার, কোনো ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, মুখের কোনো ভাবভঙ্গি, কোনো জেস্চার, হাতের কোনো ভাবভঙ্গি বা কিছু দিয়ে তোমাকে মিনিংটা বোঝানো হলো। এইরকম ভাবে মিনিং এর জায়গাটা এইভাবে দেখানো হচ্ছে। দেন ইন্টারফারেন্স ইজ কনটেক্সট থেকে তুমি বুঝতে পারছো মিনিংটাকে, কন্টেক্সচুয়াল মিনিং। দেন এক্সপ্লেনেশন, টিচার ইজ এক্সপ্লেনিং টু ইউ। ট্রান্সলেশন, এখানে a bit of translation is there, not the active translation method in the grammar translation method. এখানেও কিছু কিছু ট্রান্সলেশন রয়েছে, বাট ফ্রম এখানে যে ট্রান্সলেশনটা সেটা ভেরি ইন্টারেস্টিংলি ফ্রম দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইয়োর সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে তোমার মাদার টাঙে তুমি ট্রান্সলেট করছো, বিকজ ইউ হ্যাভ লার্নড টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখেছো, ইংলিশটা শিখেছো, তোমাকে বারবার প্যাটার্ন প্র্যাকটিসের স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে তোমাকে শেখানো হয়েছে, এইবারে তুমি ট্রান্সলেট করবে সেটাকে তোমার মাদার টাঙে। ওকে, সো ইয়েস, দিস ইজ ডান। নেক্সট স্লাইড। Okay, this is oh, I have forgotten to give the title here. এটা হচ্ছে ফাংশনাল মেথড। ফাংশনাল মেথড হচ্ছে কি নেক্সট যে মেথডটা এলো সেটা হচ্ছে এতক্ষণ আমরা যেগুলো পড়লাম গ্রামার ট্রান্সলেশনে, গ্রামার অ্যান্ড ট্রান্সলেশনের উপরে ফোকাস রেখে, রিডিং রাইটিং এর উপরে, ডাইরেক্টলি ওরাল স্কিলের উপরে ফোকাস রেখে, ডাইরেক্টলি ইউজ করা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে। অডিও লিঙ্গুয়ালে আমরা দেখলাম অডিও ইনপুটস ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবে দেওয়া, তার থেকে স্পিকিং শেখা, তার থেকে রিডিং রাইটিং এ যাওয়া। তারপরে আমরা স্ট্রাকচারাল মেথডে আমরা দেখলাম যে স্ট্রাকচার শেখানো হচ্ছে, স্ট্রাকচার গুলোর গ্রামাটিক্যাল নলেজ দেওয়া হচ্ছে না, বারবার স্ট্রাকচার গুলোকে প্র্যাকটিস করে করে জানছি। এইবারের যে মেথডটা, আই এম সরি আই কুড নট ইনক্লুড দিস ওয়ান, আই হ্যাভ ফরগটেন পারহ্যাপস। সো এখানে যেটা হচ্ছে ফাংশনাল মেথড, এখানে না ফাংশনের মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটা, মানে এখানে কোনো গ্রামার নয়, এখানে কোনো রকমের ডাইরেক্টলি একটা স্কিলকে ধরা হচ্ছে না যে আমি পুরো লিসনিং স্কিলের মাধ্যমে শেখাবো, আমি পুরো স্পিকিং স্কিলের মাধ্যমে শেখাবো। রাদার দি এন্টায়ার সিলেবাস ইউজ টু বি ফ্রেমড অন দ্য বেসিস অফ ফাংশনস, অনেক ফাংশনস দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, তো একটা ফাংশন যেমন ধরো আস্কিং ফর ডিরেকশনস। ওকে, ইউ আর অন দ্য রোড অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু গো ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আনাদার প্লেস, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে, সো ইউ আর আস্কিং ফর ডাইরেকশনস, যে আমাকে একটু রাস্তাটা বলবেন। সো এই ফাংশনটা, দ্য রিয়েল লাইফ ফাংশনস অ্যাকচুয়ালি দোজ ইউজ টু বি টট ইন দ্য ক্লাসরুম। তোমার রিয়েল লাইফে যেমন যেমন ফাংশনের উপরে তুমি কমিউনিকেট করো, দোজ কমিউনিকেটিভ ফাংশনস, আই মিন functions which you have to communicate via your language, সেইগুলোকেই শেখানো হচ্ছে। ধরো তুমি ব্যাংকে গেছো, তো you want to open an account there, so how would you be doing that? সেটা নিয়ে তুমি কিভাবে তুমি বলবে, কি বলবে, কিভাবে, how to begin a sentence in that way। তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এখানে কিন্তু ডিসকাস করা হচ্ছে, যে ডিফারেন্ট ফাংশন গুলোকে বারে বারে ধরে নেওয়া হচ্ছে, আর সেইগুলোকে দিয়ে এক একটা ক্লাসে
সেগুলোকে বারে বারে প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে। তার স্ট্রাকচার গুলো বলা হচ্ছে, when you are asking like you want to be polite, how should you be, which kind of modals you should be using, how to use interrogative sentences without speaking about the grammar, without talking about the grammatical rules. এই ফাংশনের জন্য তোমার কিরকম কমিউনিকেশন করতে হবে। So the syllabus will have a list of functions like going to the church, going to the temple, then going to the bank, going to your college, then asking for directions, requesting for something, or advising somebody about something. এইরকম ধরনের different set of communication জিনিস মানে আইটেমস এর জন্য কিরকম ফাংশন তোমাকে রোল প্লে করতে হচ্ছে, আর তার জন্য তোমার কিরকম language items লাগছে. So the focus used to be on language items. The syllabus used to have a list of functions which you require, or as a participant in the real life, you have to perform all those things in real life. মানে real life এ তোমার যেরকম যেরকম functions role play করতে হচ্ছে, তুমি কিন্তু সেই সেই জিনিসগুলোকেই তুমি করছো. So these are the things. Okay, then we'll go to the next one. Yes, communicative teaching approach or CLT approach. In this, we have, I have given the names of the precursors of communicative method. Basically, we will look at the major theoretician of this method is Delheims. Delheims' theory, he is actually a sociologist. So he's talking about, he was talking about the communicative method, communication, sociological communication, societal level এ আমরা যে কমিউনিকেশন গুলোকে যেভাবে আমরা ইউজ করি, সেখান থেকে his theory became so famous and so useful for language, যে ল্যাঙ্গুয়েজ লিঙ্গুইস্টিক্সেও ডেলহাইমসের থিওরি ইনক্লুড করা হয়. নেক্সট স্লাইড. এখানে we will be looking at Delheims theories, components of communicative competence. এখানে grammatical competence রয়েছে যেটা অ্যাড করা হয় in language. Basically in societal communication also, you have to have certain grammatical competence, otherwise you are not able to communicate the grammatical structures which are required. Then socio-linguistic competence, and then strategic competence. These are the required things. Okay. Socio-linguistic competence means the kind of, it is very important because it enables the learner to achieve the ability to say what he intends to say. আমি কি বলতে চাইছি, not grammatical, but the meanings, মানে এক একটা জায়গাতে সোসাইটির এক একটা মানে কি বলবো, এক একটা পোর্শনে আমরা এক এক রকম ভাবে we have to deal with a different situation, different societal roles. So this contemporary situation and these things are the styles and register যেগুলো নিয়ে আমরা ডিল করি, সেই সোশ্যোলিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্সের কথা উনি বললেন, and then strategic competence as well. Strategic competence is comparatively a new area of study in linguistics. Compensation strategies are the main thing here, where communication strategies which a learner uses to get out of a situation. কোন স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে আমি কমিউনিকেট করব, আমি এখানে কতটা কমিউনিকেট করতে চাইছি, আমি কি এখানে শুধু মাথাটাকেই নাড়াবো, নাকি আমি কিছু ভার্বাল কিউজও ইউজ করব, আমি কিছু মুখে বলবো। সো এই স্ট্র্যাটেজিগুলো Delheims talked about the such strategies and socio-linguistic competence, যেগুলো ইউজ করে কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্সের মধ্যে আমরা আসি। বাট কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স ইজ দ্য লেটেস্ট ওয়ান অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিসার্চেস। আর এই কম্পিটেন্স অনুযায়ী তোমার কিন্তু মানে কমিউনিকেশন এর উপরেই পুরো ফোকাসটা তৈরি হচ্ছে। ওকে, যেখানে তোমাকে ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস এমন দেওয়া হচ্ছে যেখানে তোমাকে রোল প্লে করতে দেওয়া হচ্ছে। সাপোজ তোমাকে একটা সিন দেওয়া হচ্ছে যে ইন আ ক্যাফে,
মানে এখানে আমি ফাংশন বলছি না, কিন্তু আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য সিন, দ্য সেটিং। দ্য সেটিং ইজ গিভেন টু ইউ, অ্যান্ড দেন ইউর ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম আ কনভারসেশন। তুমি কমিউনিকেশনটা কিভাবে করছো? Okay, the instructor is more like a less instructor and more facilitator. Instructor কিন্তু এখানে তোমাকে facilitate করছে। Okay, so these are the thing. Then apart from role play interviews, the instructor will ask you to work in pairs. তোমরা একটা দুজনে মিলে একটা ইন্টারভিউ এখানে কন্ডাক্ট করছো, যেখানে ইনস্ট্রাক্টর কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছে যে ইউ উইল বি asking the other one questions and receiving the answers from the other one. Accordingly, the other one will also ask you questions, interview you, and will collect answers from you. সো দুজনেরই এতে যেটা হচ্ছে, দুজনে যেহেতু রোল প্লে করছে, পেয়ার ওয়ার্ক হচ্ছে, বা দুজনে মিলে যখন দুজনে মিলে যখন ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করছে, অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে টিচার যখন ফ্যাসিলিটেট করছে, তখন দুজনের মধ্যে স্ট্রেস অনেক কমে যাচ্ছে। দুজনেই যেহেতু পারফর্ম করছে, নট ইন ফ্রন্ট অফ দি এন্টায়ার ক্লাস শুনছে, কিন্তু দে আর অলসো দ্য পার্টিসিপেন্টস, তাদেরকেও নেক্সট পারফর্ম করতে হচ্ছে, দে আর অলসো পারফর্মার্স। সো কি হচ্ছে, প্রত্যেকের উপরেই কিন্তু স্ট্রেসটা অনেক কমে যাচ্ছে, তারা অনেক স্ট্রেস ফ্রি ওয়েতে কথা বলতে পারছে। আর পিপল আর নট জাজড, মানে এখানে টিচার ইজ নট গোয়িং টু জাজ ইউ, রাদার টিচার ইজ ফ্যাসিলিটেটিং দ্য প্রসেস অফ কমিউনিকেশন। সে তোমাদের এনকারেজ করছে, টিচার তোমাদেরকে ইনপুটস দিচ্ছে, হেল্প করছে, গাইড করছে। সো দ্য কমিউনিকেশন বিকামস ভেরি ইজি ফর দ্য স্টুডেন্টস। তাদের মনে হচ্ছে দে আর গেটিং আ লট অফ কনফিডেন্স যে হ্যাঁ আমিও বলতে পারবো। এই প্রসেসের ফ্যাসিলিটি এটাই যে কমিউনিকেশনটাকে অ্যাক্সিলারেটেড হয়ে যাচ্ছে, ফ্যাসিলিটেট করা হচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড গ্রুপ ওয়ার্ক হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম, নট অনলি পেয়ার ওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্কও হচ্ছে। যেই গ্রুপ ওয়ার্কে তোমরা মানে ম্যাক্সিমাম 6 স্টুডেন্টস উইল বি দেয়ার, অ্যান্ড গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস উইল বি অ্যাসাইন্ড। লাইক কোনো টপিকের উপরে বলতে বলা হলো, সো এভরিবডি উইল টক। প্রত্যেকেরই, কেউ এখানে কারুকে জাজ করার নেই, বিকজ এভরিবডি হ্যাজ দ্য চ্যালেঞ্জ টু ফেস, এভরিবডি ইজ কমিউনিকেটিং। সো প্রত্যেকে কমিউনিকেট করছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই এই মেথডটাকে বলা হচ্ছে কমিউনিকেটিভ। এর যে টাস্কগুলো, those are very different from the traditional grammar translation task or direct method task বা audio lingual task তোমরা দেখলে, structural task। এখানে পুরোপুরি কমিউনিকেশন বেসড একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসা হচ্ছে। এখন আমরা যারা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স, উই ফলো দিস পার্টিকুলার CLT অ্যাপ্রোচ ইন ক্লাসরুম। আমার যে ডিপার্টমেন্ট, সেই ডিপার্টমেন্টেও মোর অর লেস উই ফোকাস অন কমিউনিকেটিভ CLT অ্যাপ্রোচ। তো তাতে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো, দের আর মেনি সর্টস অফ অ্যাক্টিভিটিস, লাইক ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস অফ ডিবেট or daily activities of panel discussion, group discussion, then mock interview, where you are encouraging the student to speak, বলো। You will have a sort of preparation, তুমি কিছুটা প্রিপেয়ার করে আসছো, and at the same time বারে বারে when you are at the podium and you are facing the public, when you are having the public in front of you, public speaking এ তুমি একটা বলছো, তোমার বন্ধুরাও বলছে, so everybody, nobody is there যে একজনকে নিয়ে আরেকজন জাজ করবে, because everybody will have their share of challenges. প্রত্যেকে এসে পোডিয়ামে কথা বলছে, ডায়াসে দাঁড়াচ্ছে, কথা বলছে, আস্তে আস্তে তাদের যে ফোবিয়াটা রয়েছে সেটা কিন্তু ফ্লুয়েন্সিতে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Okay, there are many more activities, information gap, like one participant will be given one sheet of paper, worksheet oriented. Another participant will also be given another sheet of paper, and দুজনে কিন্তু একে যে ইনফরমেশনটা দেওয়া হয়েছে ওকে দেওয়া হয়নি, both will communicate and they will retrieve the information that has been given to the other participant. এইভাবে কমিউনিকেট করে করে, দুজনের মধ্যে কোঅর্ডিনেট করে করে, তারা কিন্তু ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে দিয়ে they will learn the language and they will be very fluent and confident and they in the language, and they are able to face the public in that way. ওপিনিয়ন শেয়ারিং, তোমার যদি কোনো ওপিনিয়ন, এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করা হলো যেখানে তোমাকে the instructor is introduces a topic and the instructor is asking the students to contemplate their opinions about it. So they are talking about different things, like
Should schools and colleges be doing away with homeworks altogether? Whether it is which one is more important, physical health or mental health, or whether there should be a school dress code, whether there should be a college dress code, global warming এর ব্যাপারে তোমার কি opinion আছে? Basically topics will be given and you are encouraged to communicate. তুমি এতে বলো, okay? So they can speak in pairs, they can have groups, they can also debate, they can also participate in a debate. So this sort of thing, scavenger hunt, like one thing has been given to you and you have been asked যে এটাকে খুঁজে বার করো। তোমার ক্লাসরুমে তুমি যাও and you talk to every student in the classroom যে এই জিনিসটা কে কার থেকে এটা তুমি কালেক্ট করতে পারবে। So তুমি you are going to everybody and talking, ঠিক আছে? যেখানে কোনো রকমের সেট অফ প্যাটার্ন প্র্যাকটিস হচ্ছে না, কিন্তু এখানে ইট ইজ ভেরি ফ্রি অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ওপেন সর্ট অফ in respect of the communication that you are holding with the other one. তুমি যে কমিউনিকেশনটা করছো এখানে তুমি মানে তোমাকে জাস্ট একটা টপিক দিয়ে তোমাকে এনকারেজ করা হচ্ছে বলো, অ্যান্ড বলতে বলতে ইউ আর লার্নিং। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কমিউনিকেশনের সাথে সাথে কিন্তু ইট ইজ নট অনলি তোমাকে বলতে বলা হচ্ছে, ইউ আর অলসো গেটিং দ্য আদার ইনপুটস, লিসনিং এর ইনপুটসও পাচ্ছ, রিডিংও এর পরের স্টেজে, যেমন ধরো ইনফরমেশন গ্যাপে যেটা আমি বললাম, একটা পেপার দেওয়া হচ্ছে যার মধ্যে কিছু ইনফরমেশন রয়েছে, তুমি পড়ে তুমি সেটার উপরে কমিউনিকেট করছো। বাট বেসিক থিং ইজ তুমি যাই করো না কেন, রাইটিং হোক, রিডিং হোক, লিসনিং হোক, আলটিমেটলি দ্য ফোকাস ইজ অন কমিউনিকেশন। কমিউনিকেশনের উপরেই পুরো ফোকাসটা। এই মেথডেরও কিছু ক্রিটিসিজমস আছে, যেখানে অবভিয়াসলি একটা ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আমরা ডাইরেক্টলি, মেনি পিপল সে দ্যাট ইফ ইউ ডু নট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড হাউ উইল ইউ বি beginning with the communication part. So for that also, like Noam Chomsky said in child language acquisition, we have to put more focus on this: first listening, then speaking, then reading, then writing. But the utmost focus will be given on speaking, communication. And communication মানে কিন্তু শুধু স্পিকিং আমি বলছি না, communication can also be written communication, it can also be the other way, basically speaking and writing. So this is communicative competence. Okay, so by this I have come to the end of my talk. If you have any questions, anybody? হ্যাঁ, আমি ওদেরকে বলবো যে আজকে যদি কেউ প্রশ্ন নাও করতে পারে, নট টু ওয়ারি, বিকজ টুমরো উই উইল হ্যাভ অ্যানাদার সেশন। সরি, আজকে আমি অনেকটা লেট করলাম, ইটস 9:30 নাও, and I'm very grateful to the students. স্টুডেন্টরা রয়েছে, ওরা শুনলো, এটা আমার ভালো লাগছে। They are very sincere, and I will still ask, কারোর যদি ইমিডিয়েট কোনো কোয়েশ্চেন মাথায় আসে সেটা তোমরা বলতে পারো। I have talked about 6 methods, 6টা মেথড বলেছি। তোমরা আরেকবার সিলেবাসে দেখো, 6টা মেথডের প্রত্যেক কটার আলাদা আলাদা অ্যাপ্রোচ আছে, প্রত্যেক কটা একে অপরের থেকে আলাদা। আর সিকোয়েন্সটা তো আমি তোমাদের বললাম, যেই সিকোয়েন্সে আমি এখানেও বললাম, স্যারকে আমি পিপিটিটা দিয়েছি, আর একটু কারেকশন করে আমি আইল বি রিসেন্ডিং ইট টু ইউ। আমি পিপিটিটা এক্ষুনি শেয়ার করছি না, বিকজ কারেকশনস আর নিডেড। বাট আই উইল বি শেয়ারিং দ্য রেকর্ডিং উইথ দেম বাই টুমরো মর্নিং, সো দ্যাট দে ক্যান লিসেন টু ইট অ্যান্ড কাম টু টুমরোজ লেকচার প্রিপেয়ার্ড। এক্স্যাক্টলি। তোমরা কি এখন কোনো আর প্রশ্ন কেউ করবে? I think it will be wise to just end today. Yes. Maybe they will come Let up. Let them prepare the queries. Let them list down the queries, and then they can ask me in the because we had lots of information. I think it will take some time. So thank you, Sanchita. Thank you for the first part of the lecture. Now I'm shutting down the recording. Yes.